Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirëseardhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sonte të diskutojmë për çështjen e vizave. Shumica e qytetarëve të vendit kanë probleme për të udhëtuar jashtë vendit. Pse kemi probleme me marrë viza? Sa jemi mirë të informuar për procedurën e zyreve diplomatike në Kosovë dhe sa jemi të kënaqur si qytetar me shërbimet që ata i ofrojnë. Vendet tjera në rajon kanë filluar të negociojnë procesin e lehtësimit të vizave për disa nga qytetarët e vet. A mund të negociojë dikush për Kosovën lidhur me këtë dhe nëse jo, kur do të fillojmë? Për të diskutuar për gjitha këto në studio janë Ivana Enzler, shefe e zyrës zvisrane, Dardan Velia, këshilltar i kryeministrit, Femi Hajra, federalistët e rinj evropian, organizata jo qeveritare, Bernd Küber, zëvendës shef i zyrës gjermane, Nikolaj Kolev, shef i zyrës bulgare në Prishtinë, dhe Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Mr. Kubert, I would like to start with you. Can you simply tell us in the beginning just why do Kosovars need a visa to go to Germany? Why? We have the requirement for a visa for everyone who is not a citizen of the European Union countries. So that applies not only to Kosovars, but also to Serbians, that also applies to Montenegrins, to Macedonians, to all of them. Some people think this is not fair. What would you say to them? Why do people from this part of the world need visas? As I said, the exception from the visa, that is something that only applies for a few countries. Of course, the EU member states, they do not need visa. And also some other Western countries, for example, from Canada and the United States are waived from this visa requirement. But the vast majority of countries worldwide do need a visa to travel to Germany and also to the other Schengen states. So that is not something that only is for the Kosovars, but as I said, also for the Serbians, the Montenegrins, Macedonians, to all of them are treated equal in that regard. Ms. Ensler, your government was the first that started giving visas in Pristina. Why did you make such a decision? Well, as you know, we have a very big Kosovar diaspora in Switzerland. And we were obviously immediately ready to facilitate for these people to go to Switzerland and to get a visa in Pristina and not having to travel to Skopje or to Belgrade to get a visa. And so how many Albanians, Kosovo Albanians live in Germany? Right, in Switzerland in this case? Between 180,000 and 200,000. And in Germany, can we know the number? In Germany, we estimate the number to be between 250,000 Kosovars to 300,000 Kosovars. So it is a very large diaspora in Germany. And how many applications per year do you get here or per month here in Kosovo? Last year we counted 22,000 visa applications per year. Mm-hmm. And here in Switzerland? 18,000, around 18,000. How many of them in particular are have a positive answer out of these 22,000 applications? In general, it is one can say that the rate is about 50%. So we had unfortunately to deny about 10,000 visa last year, but 12,000 approximately got their visa. Isn't that a big number, 50% refusals? Yes, I must admit that if you compare it on a worldwide scale, 50% denial is quite large. But one must say that we also had very many cases which just did not prove to meet the requirements, which fell way short of the requirements we have on the Schengen-wide basis for getting a visa. Mm-hmm. And how many, what's the refusal rate with your office? It's less. We have given out last year around 14,000 visas, so we have around 23% refusal. So it's much less. Why is this, would you say? Well, I don't know. It can depend on probably, well, first of all, maybe people meet the requirements better to go to Switzerland, or maybe we have more visitors' visas, which Do your requirements differ in that sense? That's difficult to say.
Not fundamentally, but one might say that, of course, we are bound by the Schengen requirements. They are the same requirements throughout the Schengen states, and maybe Switzerland can differ in some respects. Yes. So in most cases, can you give us a rough idea why are people refused in most cases? This, of course, depends on what kind of a visa these people have applied for. We have different kinds of visas: visa for a short term, visa for a longer term. For example, the visa for a longer term, they are mostly visa for people who want to reunite with their families back home. So this is a very thorough process, and there the denial rate is much lower, like 30% only. But the process takes also longer. It takes up to 3 months. For the short-term visa, which we process within 7 days, the denial rate is much higher. So and does that mean that you've got a bigger chance to get a visa if you go for a 2-year visa? Well, less likely to. No, the longer-term visa are not those for 2 years, but for those who want to stay in Germany permanently. So, for example, some part of the family is in Germany, some part of the family is here in Kosovo, and they want to reunite with the family in Germany. This is a long-term visa because the people, in the end, they want to stay in Germany. So this is a very thorough process. People know what requirements they have to meet, and therefore the success rate is just statistically higher, like 70% get it, 30% don't get it. But for the short-term visa, people who just want to go for a visit visa, there we unfortunately have a lot of cases where people just do not meet the requirements. For example, they do not have sufficient funds for the trip, they have no valid invitation from Germany. And unfortunately, in those cases, we have to deny quite a few applications. If someone wants to go shopping in Germany, is that possible? It is a visit for it would be a visa application for a short-term visit. And if you don't have the invitation from that shop, what do? You do not necessarily have to have an invitation from Germany, but in that case, of course, you have to prove that you possess a sufficiently high income here in Kosovo, sufficient funds for your stay in Germany and also for your return trip here. How do you judge that? What's the sufficient fund, approximately? I cannot certainly not give you a number here because each case we check on an individual basis. So it's a case-by-case test where we look at each and every applicant individually. It's a huge workload, but each case must be looked individually at, and a judgment must be made by our consular officers in our office to the regard whether they will be able to fund their stay in Germany, whether they will have the funds to return to Kosovo, and also how high the likelihood is of return to Kosovo. And the decision that your office came to open an office here, why was that? Compared to other offices that don't have, the governments don't have we offices. are fully aware of the fact, as I said earlier, that we have a very large Kosovar diaspora in Germany. By the way, it is the highest Kosovar diaspora anywhere in the world that lives in Germany, 25,000 to 300,000. And to provide the services for the Kosovars here in Pristina and in Kosovo as a whole, we opened the visa section. So let me underline, we did not open the visa section, as some people might guess, just to deny visa, but on the contrary, we want to issue visas if the applicants meet the requirements. So it is a service we want to provide to the people living in Kosovo. Dardan, a më të pyet, a insiston qeveria jonë që përveç këtu në zyreve një ofru të njëjta shërbime dhe zyre tjera, pse nuk kanë zyre tjera, nuk japin viza në Kosovë? A nuk e konsiderojnë mjaft vend të madh apo pse? Këtu janë dy çështje. Çështja e parë është vlerësimi i këtyre vendeve për rëndësinë e Kosovës në raporte bilaterale. Disa shtete mendojnë që Kosova është vend i vogël edhe nuk e vlen që ata ta vendosin këtu një seksion konsular. Edhe disa tjera presin deri në zgjidhjen e statusit. Qeveria e Kosovës nuk e ka Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila duhet ishte institucioni që do duhet merrej me lobimin me këto vende në mënyrë bilaterale që ato vende të hapin seksion konsular. A kemi dëshirë për ndonjë zyre specifike me u qelë këtu për shembull si qeveri ose si kosovar? A kemi interes special për ndonjë zyre që ende s'ka qelë këtu? Natyrisht vendet për ku kosovarët shkojnë më shpesh. Ato vende janë vendet e rajonit. Bullgaria është një ndër vendet që
ende nuk e ka të hapur, po që do të ishte në interesin e kosovarëve, me që shumë kosovarë udhtojnë për Bullgari. E kemi shefin e zyrës bullgare. Do you have an office here, by the way? Yes. You do. And what services do you offer there? Bugarska je otvorila diplomatsko predstavničestvo ovde na 4. novembar 2003. godina i prvi korak koji smo napravili ovde da krene proces je bilo като na 9. mart 2004. godina smo priznali kosovski tablice i vozački dozvole da могат ljudi da uđu u Bugarska sa kosovski tablice. A pasoše? Pasoši smo priznali umnik travel dokumente. Ovaj koji са имали, поседували югословенски пасоши са ушли до 1. януар 2007 година слободно у Бугарска без никакви визи и без никакви проблема. То са били 600,000 от 2 милиона ljudi на Косово. Zato ще pričamo malo kasnije. Sada da razjasnimo što je uradilo... But now you accept the UNMIK travel documents? Hoću da razjasnim što je uradilo Bugarsko diplomatsko biro. 2004 godina, 18. oktobar, са признати умник travel документ. И Бугарска кренела да дае визе за умник travel документ. То не е радила ту, а е радила у Бугарска амбасада у Скопие. И сваки кой... Why not here? Can you just explain to the audience? Nije bilo tu, pošto ovde nismo imali stav, ja sam bil едини човек. А да се даят визе... Are you still the only person? Да, за да се даят визе, трябва да има дипломатска представничество, трябва да има визни център. То биче створено, али корак на корак. Значи, октомър 2004 година сме признали умник travel документ. But when will people be able not to travel to Skopje, take the Bulgarian visa here? When? Много журите. Полако да ви обясним, ако хочете да слушате, да ви обясним. Ако хочете да журимо, мога да журимо. Значи, Бугарска е узмила одлука да отвори овде консуларно отделение. И биче то скоро. Пошто не е било никакъв проблем да се узмет визи у Скопие, като е било само, пошто не е трябвало да се издаят визи за македонски държавляни, а само е било за люди, koji са поседували умник travel документ. Ove koji са имали югословенски пасош, ще са išli slobodno u Bugarska bez vize. Ali sada od 1. januar 600,000 ovde koji posedujet югословенски пасоše treba da uđet isto da uzmet vize. I to je stvorilo probleme ovde. I Bugarska, ja sam dal vrlo ozbiljan izveštaj na Ministarstvo spoljnih poslova, na bugarska vlada. Ona je imala veliko razumevanje kod probleme koje ima ljudi u Kosovo. Je uzmila politička odluka ovde da bude otvoreno u okvir Bugarsko diplomatsko biro konsularno oddelение i Bugarska da krene da izdaje ovde vizi. Mr. Kur, can I just ask you, when did Germany stop requiring visa for Bulgarians? I think it was only a short time. I'm not sure exactly, but it was a short time before they joined the European Union. Yeah, so of course, as citizens of the European Union, they do not need, of course, a visa. And can we clarify now that all, even people from Serbia, need a visa for Bulgaria right now, or is it only people from Kosovo? Че България от 1 януари 2007 година е член на Европска уния. И сви, koji имат югословенски пасоши, значи то дали са държавляни Сърбия, дали са държавляни Косово, дали са на Църна Гора, дали на Босна, дали на Македония, им трябват визи. How difficult is it to get it? How long is the procedure? 24 hours, many Нема days? никаква разлика. Сви захтеви за сви са исти. Значи Бугарска нищо не е променила за овай кой поседует умник travel документ. Кой поседуе умник travel документ да добие бугарска виза, трябва да отговаря на следващото. Има 3 vrste бугарски визи. Значи за бизнес, мултивиза, за годину дана. But do we have to have invitations and everything like for Schengen states to go to Bulgaria? Invitation и то е потребно за сваки да има позив. Било то за туризъм, трябва да има резервиран туристически ваучер, да бъде плачен kroz туристическа агенция. Ако е бизнесмен, трябва да има позив от Бугарска търговска комора. Ако е приватно лице, мора да има приватни позив, уверен от нотар. So I can't go just for shopping in Bulgaria. Можете да отидете като ви хочете, Yeah? като видите позвана от търговска организация, кой очи да има вама kao клиент. Ако хочете да купите автомобил у Бугарска,
Bićete pozvani, idete i šopingujete. Ako hoćete da I have kupite, to plan my shopping. ako hoćete da idete na skijanje, Detail. idete kod turistička agencija, rezervišete vaučer, idete u Bugarska na skijanje. Едini проблем е да сада се е десила гужва због наш улаз у Европска унија. Нема никакви други проблеми. И зато ние хочемо да решимо ту и сви луѓе из Косово да се не малтретираат да путујат преко граници, а да могат овде у Приштина да добијат визи. А наши захтеви не се некои наши прописи, то се захтеви кои се на спремо свима. И ја мислим да биче велико улакшание за све луѓе кои живеат на Косово. То не е битно какво е, дали се... Kad će biti olakšanje? После пар месеца. Ја верувам да биче скоро, врло скоро, пошто тоа е врло акутен проблем. Тоа не може да се чека дуго. И бугарска влада е узмела одлука да буде тоа решено. Okej, fala. Znicuri, apo duket kjo që edhe vendet që i kemi sa ma ofër, edhe vendet tjera që kena minu që i kemi ma ofër, na bot ma vështirë me shku? Mos falë, unë isha përpjek me paraqit cilat janë qëllimet e zonës Schengen edhe në raport me vendet në rajon. Do të qëllimet kur është kriju marrëveshja Schengen ose është nënshkruar konventa Schengen ka qenë bashkëpunimi ndërmjet shteteve që me i dhoni shtytje themelimit të tregut brendshëm BE-s, po në anën tjetër me rregullu hyrjen ligjore të njerëzve apo të studentëve, vizitorëve, turistëve në Bashkimin Evropian. Por në kontekstin rajonal kjo po e pengon, për arsye se me rastin e zgjerimit të Bullgarisë edhe të Rumunisë në BE, ata domosdo janë detyruar që të aplikojnë rregullat e Schengenit, që nuk kupton që aplikimi në vendet e Bullgarisë ose të Rumunisë në të ardhmen do të jetë ngjarja e njëjtë edhe me Kroacinë. Do thotë Kroacia është në një vend kandidat për BE dhe në momentin E pse kroat mujnë me shku, edhe pse nuk janë BE, pse ata mujnë me shku shqiptarët dhe bosnjakët e për shembull nuk mujnë me shku në vendet jashtme pa vizë? është privilegje që ofron BE-ja, ose do të jesh pjesë e grupit të Bashkimit Evropian, pra pjesë e lojës, ose nuk duhet të jesh. Pra me vendimin që merr një shtet për do të thotë antarësim në Bashkimin Evropian, të cilin e ka edhe Kroacia, është vetë vend kandidat dhe kanë filluar me i negociu kapitujt e aki komuniter, pra të legjislacionit evropian, atyre ju ofrohet mundësia për me i mbyll ata kapituj edhe natyrisht BE-ja është një klub ku përparësive ti një vend merr edhe përgjegjësi të shumta. Edhe natyrisht janë problemet ose ato mundësitë ekonomike që qytetarët e Kroacisë kanë mundësi me shku në vendet e BE-s. Mr. Küber, do you know why Croatians are allowed but they're not member of the EU? And the rest of the region does not have such privileges? I must say I'm not informed about the particular case of Croatia. It is of course true that among the non-European member states, as I have said earlier, there are a few countries where the requirements are less for obtaining a visa. Would you know why Croatians have a lesser deal, lesser basically way? To be frank, no, I have no idea. They don't need a visa for Switzerland either, but I don't know why. Are there more reliefs for students and artists to enter Switzerland in particular? Well, students, yes, because you have students' visa, so it's an ad hoc procedure to do that. So again, you need to have an application in a university and admission, obviously, from the university, a scholarship, or to prove that you can maintain yourself during your studies. Artist is not different from any other. I mean, if somebody is invited for a conference or for a show in Switzerland as an artist, then we will also issue a visa. And how long will it take me to get an appointment in your office, for example? Well, right now I would say 1 to 2 weeks because it is not a very high season. Before Christmas, New Year, I mean the holidays, it is then it can go up to 3 weeks. Mund të pyes a kemi mujt na diçka me bozë njëra? Keni mujt na diçka me bo ma shumë me lehtësu këtë procedurën e vizave, na si kosovar? Mendoj që po. Pikëpari marrëveshja që është bëhet tash, marrëveshja për lehtësimin e vizave Schengen për vendet e Ballkanit, Kosova është përjashtu. Edhe asnjëherë nuk e kam dëgjuar kërkon Kosovë të folë për këtë marrëveshje ose të bënë një kërkesë një diçka që kish me kundërshtu këtë përjashtim të Kosovës. Ne kemi bënë një Kush ishte dashur me bë këtë punë sipas jush?
Po mendoj që qeveria, e para i çdo është qeveria e Kosovës. Kush në qeveri saksisht, cila zyra, pjesë? Me sa di ekziston zyra për integrim evropian dhe agencioni i Kosovës për tash që është etablu agencioni evropian për integrim të Kosovës. Është dashur këto dy institucione me bashkë rëndu dhe me bën një kërkesë ose një diçka që faktikisht na nxef e kna bë, do të thonë kna bën një letër të hapur ku e kna adresu te Komisioni Evropian, te Presidenti dhe te Franco Frattini dhe te Olliren. Faktikisht cilat janë rezultatet e kësaj letre? Çka keni kërkuar? Po, rezultatet janë këto, domethënë Franco Frattini na ka kthy letrën edhe ka sqaruar pse Kosova është përjashtuar. Kush është Franco Frattini dhe çka ka thënë? Franco Frattini është nën presidenti i Komisionit Evropian dhe ka thënë që Kosova është përjashtuar për shkak të statusit politik dhe juridik dhe çështjeve të cilat lidhen me sigurinë, me drejtsinë dhe me lirinë. Domethënë këto janë 3 çështje që kanë të bëjnë me vizat, konkretisht me vizat Schengen. Ajo që du me thonë është që na si shoqëri nuk jemi përgatit asa duhet dhe faktikisht qeveria dhe gjitha institucionet nuk e kanë marrë Bashkimin Evropian. Çështën e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian nuk e kanë marrë shumë seriozisht. Për shkak se është dashur kjo marrëveshje e përjashton në një farë mënyrë Kosovën edhe është vetmja vend që jetë si vrime azez në krejt Ballkanin. Edhe në 2007 përveç kosovarëve të gjithë kanë pas ma lehtë me marrë viza Schengen. Faleminderit. Ardan, shoqëria civile po thotë që ju keni faja, keni mujt ju me bë diçka, keni provu me bë diçka? Me një shtet duhet të jetë në gjendje të nënshkruaj kontrata me një shtet tjetër që ai shtet ta lirojë ti zbus regjimin e vizave, siç është rasti me iniciativën për lehtësimin e vizave. Kjo është iniciativë për cilën qeveria natyrisht ka qenë shumë e informuar, ka qenë proces në çdo takim me Bashkimin Evropian, në çdo takim me A keni mujt me bë diçka lidhur me këtë? Po, është lëbu në çdo takim, është kërku që edhe Kosova të përfshihet. Kosova nuk është përfshi me që statusi tani pretendohet që është disa muaj, domethënë Kosova pas disa muajsh do të jetë në gjendje të lidhë marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian, edhe me shtete tjera, kështu që në atë moment që Kosova të jetë shtet, atëherë A do të mendoni edhe ju me ushti viza vendeve të Schengenit si ata neve? Pyetje interesant, në fakt vizat si tilla janë në parim janë të padrejta, se ne jemi pjesë e Evropës, tani jemi brenda Bashkimit Evropian. Nëse mendojmë logjikisht, ne jemi brenda, jemi të rrethuar nga Bashkimi Evropian, edhe në parim këto viza janë të padrejta. Mirë, po Bashkimi Evropian i ka përcaktu kriteret cilat ne duhet t'i zbatojmë me qëllim që të mos keq përdoret lëvizja e lirë e njerëzve. Si ju e dini që Bashkimi Evropian e synon lirinë e lëvizjes për gjithë qytetarët brenda Bashkimit Evropian. E ardhmja jonë është brenda Bashkimit Evropian edhe antarësimin Bashkimit Evropian. Po nëse ata edhe prej këtij momenti thonë që është siguria, drejtësia dhe problem në Kosovë, njëra prej argumenteve. Sa mendon që edhe pas statusit do të jemi afër me këto dy fusha? Natyrisht ne duhet kërkohen procese zhvillimore në gjitha sferat, kërkohet zhvillim ekonomik, edhe nesër nëse një ndër problemet për shembull është që Bashkimi Evropian don që një shtet për cilin i liron e lehtëson procesin e vizave, të mos u jap pasaporta qytetarëve, të mos keq përdoren pasaportat e atij shteti. Ne tani për shembull pa këto dokumentat i kemi mjaft sigurta në krahasim me rajonin, dokumentet e Kosovës janë më të sigurta, nuk ka shumë raste të shpeshta, mbase edhe për arsye që nuk janë edhe fort dëshiruara nga qytetarët e huaj, por nuk ka shumë raste që një qytetar të themi nga India, Pakistani, po. Kjo është një ndër problemet, po edhe nëse e bëjmë pasaportën më të mirë, nëse ne nuk krijojmë, nëse ne nuk zhvillojmë, nuk e rrisim punësimin, nëse çdo kosovar që e merr vizën në mënyrë të lehtë, vendos mos mu kthy mas 3 muajve kur i ska don viza, ne prapë do të kemi probleme. Domethënë unë them që procesi i vizave është ngushtë i lidhur me proceset zhvillimore në Kosovë edhe me procesin e integrimit evropian. Ivana, do you have problems with people who don't come back from Switzerland, who overextend their stay? Well, it can happen, yes. But
we don't have many. Well, by definition, you never know, really, because we are not seeing if they're coming back. But I mean, you can find it out in other ways. But well, it does happen, but it's not very frequent. And how would you feel if Kosovo wants you to have a visa? Well, I would go and apply. Zënjara, dashte me thonë diçka? Po, ndoshta me thonë ato që tha edhe Dardama, mu vjen mirë që qeveria ka qenë aktive, edhe pse as nuk ka bërë asgjë publike. Na si Gjefek na përcjell, domethënë ecurinë e kësaj marrëveshje dhe nuk kemi dëgjuar asnjëherë asnjë deklaratë publike të qeverisë lidhur me këtë marrëveshje. Po ashtu na këtë letrën kur e kemi dërguar, domethënë e kemi dërguar edhe kryeministrit Çekut edhe presidentit edhe Edhe ajo ka kthy përgjigje? Jo, askush na ka kthy prej institucioneve vendore përveç ICO-s, domethënë misioni i ri i Bashkimit Evropian që do të jenë në Kosovë dhe nën komisioneri nën presidenti i Komisionit Evropian Franco Frattini. Duhem lidhni se Franco Frattini kam hinë në website tina dhe ai e ka agjendën shumë anxheshme se sa presidenti, se sa Kol Berisha, kryeparlamentari dhe se sa vetë kryeministri Çeku. Kur ai ka pas kohën na kthy një përgjigje e cila ka qenë një faqe gjys dhe ka sqaruar shumë mirë procesin pse Kosova s'mundet me qenë pjesë e kësaj marrëveshje, pse atëherë kryeministri Çeku dhe lider tjerë nuk e kanë kthyer këtë përgjigje. Edhe nuk e kanë konfirmuar, kanë marrë ajo. Edhe pse na pe Prishtinë kanë dërguar, ndërsa pe Prishtinë Bruksel na kanë kthyer. Tardam, pse po ta mendja që s'o kthy, a ka qenë prioritet, a çka është më pyetje? Tash nuk jam informuar për specifikisht për këtë letrën, po pajtohem që ajo letër do duhet të merrte përgjigje dhe besoj që do të merrni përgjigje në të ardhmen, pavarësisht se ku ka përfunduar ai letër, në cilën zyre të qeverisë. Kur mendon që mendon që do të marrin përgjigje, atje është nuk është renditës të qeverisë kjo çështje? Çështja e vizave. Po. Çështja e vizave do duhet të ishte në agjendën, një ndër pikat kryesore të agjendës të punës Ministrisë Punëve të Jashtme, e cila tani nuk ekziston. Raportet me botën tani janë kompetencë UNMIK-ut. UNMIK-u është përgjegjës për raportet e Kosovës me botën. Kjo është gjendja kushtetuese në cilën gjendet Kosova tash. Mirë, të shikojmë se në çfarë gjendje saktësisht gjendet Kosova, sa sidomos jetën Kosovë aty ku njerëz tentojnë çdo mëngjes dalin edhe të marrin vizën. Të shohim reportazhin nga tereni. Viz, lock. Qa banan t'i këto? Po ne ata formullash ato që i plotësoj këta të farë dokumente. Po? Po. A ke mund diçka jo? Pasaportën e kime vetë. Jo, i kam dy pasosa po më besoni. Hajde. Me ranë në të më i menë. Ju lutem gjithë. Honorarin për që atjetë. Unë me 15 vetë nuk mujnë me mu mjallon numrat për njerët tonë. Personalisht pres një tërmen, cili më duket abnormal në këto kushtet pritet në fëmija 5 vjeçar, kur ka mundësi të bënë edhe përmes telefona, përmes internetit, po këta i bënë këto të lovina për qëllime personale të mëndshme. Ka e ka vinë në shtëpi, vetë tretin mbrëmë në del jashtë të shokë. Ja po bua. Jep në terminin na presin, kur i vjen numri nga Ta qyrë, njerë pyra veç që duhet marrë një me bo terminin, plus duhet marrë tani mi dërzu dokumente, plus vizën marrë me marrë të kërë. 3 herë duhet marrë pyra veç me kërë. Por jo në pytje. Nuk o punë, ti merë hak, ne, petë ti merë ty e 36 herë, 8. Jo, po stabilit për ka 100 tani. A, valla 100 si ka ato. Qa do të një është një muj ditë, 2 muj ditë për një par dokumenta, këshërë sa kopjet, këshërë. Po kjo është që bevasohesh për do të gjë. Shkoqin dokumenta që çuditesh edhe vetë, bevasohesh, s'dim me çka me ndrejtë, çka mos me ndrejtë. Problem për vizë kum pas kurrëherë, mirë po për termine kemi pas problem, mundje mëllë lodhje sa në tjetër, me nëze kum siguru terminin. Me pas diçka me bo pak ma mirë për punë termina, se për vizë këta i din punë të veta vetë. Unë s'kum pas problem kurrëherë për vizë. Dilçanej, më shkruaj kopshtu. Pasha zote për vizë që 4 herë edhe ato të strujës për ta lypin ai kilo, pa o rregull kjo, pa ka në shtet këtu, pasha zote s'ka kërkun. Veç i marrin po, të ditën e mirë, a pe i takon, as pe i takon, sa ku mujt me vretune, që ashtu, dyqysh,
nuk është në rregull kjo punë. I paguava tani obligimet, 70 euro për dufka këtu, 50 euro atje për sigurim. S'është sigur, duhet më ardhë me 13-in, që pëthojnë, edhe me 13-in koftë se nuk bëhet punë, ki drejt edhe herë me qitë edhe janë kesë, taj për derboja kësoj punë në 3 muj ditë më sësoj vizë. Kur kam aplikuar të ambasadës Gjermane, kam pasur ku më kanë refuzuar. Ja, kjo është letra e ambasadës Gjermane, e lëshuar me 31 të parit 2006. Ata më kanë thonë që për arsye që nuk i paratë mjaftuara, por unë e di që kanë pasur paratë mjaftuar për një udhëtim ose edhe më shumë udhëtime për Gjermani. Po edhe do e kom aplikuar, 2 herat me kanë shuar. Së më kanë nënë kur farat së timi, kur që s'ko marrë, veç më ka gju pasurin ka unë të ka refuzuar ditën e mirë. Kisha pas dëshirë me ditë nga ambasada ose nga qeveria Gjermane valë çfarë rreziku përbën besim Galica për Gjermaninë që të shkoj të rri 1 javë ose 2 javë. Çfarë rreziku ka nga unë, si person karrocë, të shkoj të shtetes dhe të kthehena pranë në Kosovë. Senator, during this investigation, we found that a lot of people complained on the long time for the waiting list to get a schedule with you and for far more expensive fees than 35 euros. What is going on? Why do you think this is? Well, we had a system of appointments that was to be taken by phone or by email, but we realized that was not a good thing because it was too long, it was too complicated. Now we changed our procedure. People need to come to our office and they make an appointment. They receive an appointment for a certain hour. But some even said that you can go with an agency, you can quicker get a schedule than if they come to you. Well, that's not true, because they need to come personally with their passport to our office and apply for an appointment. So, and on this paper they will get, they will have the date in which they can come with also the number of their passport and the time. So people don't need to come, let's say, at 8 o'clock if they have an appointment at 10. So also the lines would be shorter if people really came at the time that is indicated on the paper. Did you find that agencies were abusing the system, basically? Did you find that? Well, I don't want to say anything about that. Yes, we got complaints. What I just want to say very clearly is that people that are outside of our premises, people that are on the streets, even if they wear a badge with a Swiss cross, they are not working for us, they are not working on our behalf. And people, when they come to make an appointment, they receive a form. On this form, they have all the documents they need to bring. You don't have to bring a book. You just bring the documents that are on the list, and when people do bring these documents and come, they will pay the 35 euros to get a visa, and they will not pay more. They have obviously to file the form, but again, that is something that people can do. In front of your office, there are agencies who offer far quicker way, they say, of getting the visa. I don't see how. Do you think it's true? No, I don't see how they can. Because the procedure is that the people, when they have their appointment, they come, they bring their papers. Just to make sure, you have no agents working outside that help fill the form and make it go faster? They don't make it go faster. They don't have connections to go faster? No, not at all. Not at all. They can fill out the forms maybe, but that's that's a service that they can provide if they wish so. But this is not done on our behalf, it's not done with our approval, it's not, these people do not work for us, and they can neither accelerate the procedure nor get a visa to somebody who would not meet the requirements. This is absolutely impossible. Why do people in our reportage complain they need an electricity bill to get a visa? Why do you ask for this? They need, sorry, I didn't get that. They need electricity bill. An electricity bill. That is part of the process of showing whether they are financially supported here in Kosovo, whether they have a solid financial basis. It can be asked as a part of checking that, but the bill is only one aspect among many. As I said, of course, applicants for a visitor visa in particular, they must show that they are financially able to travel to Germany, to pay for the trip, and that they also have the incentive to return to Kosovo. And do you ask everywhere for electricity bills? In Belgrade too?
to ask for electricity bills? It is the same system everywhere, and also in particular in Belgrade, yes. There is no difference at all between Belgrade and Pristina. Serbia and Kosovo are treated equally here. And I must also underline that during the issue that was raised earlier of facilitating the visa procedures, we made absolutely certain among the Schengen states that Kosovo has to pay, that Kosovar applicants have to pay the same amount as the applicants in Belgrade have to pay, and that is 35 euros. There has been no increase of payment for Kosovars at all. It is still 35. Do you have any agents working for you for faster procedure and better connections? No, definitely not. Everybody who is outside our premises and tries to establish himself as an agent working for us, that is an imposter. It is not true. And particularly, I would like to point out that the only fee that has to be paid is the 35 euros application fee. There are no additional fees charged at all. So anybody who is asking for money outside for as an additional fee or so that I must say that is criminal activity. During this investigation, we couldn't film it, but we were offered basically to buy a German visa. What's the worst that could happen? What if we could buy a German visa? There's no such thing as buying a German visa. If somebody is selling a forged visa, of course, again, that is criminal activity that must be prosecuted, that must be brought to the attention of the prosecution agencies. If you have any indication that such a thing is occurring, please do inform us, and we're eager to follow up on that. In order Are you interested to know how much it costs to buy a German visa in this market, in black market? I don't know it. You don't know it? No. Okay. You're interested to know? Of course, I'm very much interested to know, and I'm very much interested to know who the people are that are trying to do that. A shiten viza, si pas jush? Shiten? Pse? Qysh? Po mendoj, ku, sa, e di? Problemi i regjimit Schengen është këtë, domethënë i ndan dy pjesë Evropën. Në pjesën evropiane ku njerëzit kanë drejt me lëviz lirë, me shku me bë shopping, edhe në pjesën tjetër ku njerëzit nuk kanë drejt me lëviz edhe janë të izoluar në një farë mënyrë. Tash njerëzit gjojnë mënyra tjera për me shku në zonën Schengen. Mënyra tjetër është ilegale, është më shtrejt, po njerëzit domethënë bojnë vetë kur e kena organizuar proteste më 9 nëntor, njerëzit si më kanë po, domethënë që po protestoj për viza, më kanë pyet, a ki viza me shit ose diçka ngjashme, kanë menuar që domethënë jem fare protest për me shit viza, në fakt na kena dhënë protest për me kundërshtuar regimin e vizave Schengen, e cila e ndan Evropën në dy pjesë. E çka i thuti këtu në shteteve që thonë po me ju lan juve me ardh gjithë krejt vinë për punë, se 70% po punësi në Kosovë, ju krejt vini për punë në Zvicër e Xhemajli. Unë nuk besaj. Unë tash sa jam këtu prej Suedisë dhe sa ku mujt me pa atje shqiptarë, domethënë nuk janë gjithë punësum, edhe shumica e njerëzve ata mendojnë më këtu në Kosovë, edhe mendojnë, thonë se nëse kishim mujt me gjetë një punë që ju siguron deri në 300-400 euro, 400-500 euro, ata ishin kthy. Bone, nëse heket punë se kanë në Kosovë. Jo, se kanë definitivisht. Nëse heken regjimi viza Schengen, atëherë njerëzit më nuk kanë mi pa vizat si diçka një nevojë urgjente. Po kanë me pasi diçka normale që kanë me shku 2 muaj ditë dhe kanë më kthy prap. Se viza Schengen nuk ta siguron ty në shtetësinë e një shteti. Ti mundesh me shku me pa 2-3 muaj dhe më kthy. Nuk mundesh ti me nejt atje. Domethënë, edhe janë pa kuptimta për federalistët e ri evropian regjimi viza Schengen. Mr. Lendler, why isn't it worth to actually get the visa illegally or get to countries like yours illegally? Isn't life much more beautiful there for even people who get there illegally? Well, I'm afraid it's not. First of all, you always have a risk to be caught, and then you would be obviously immediately sent back. Then if you have to work in a black market or whatever, you always live in a sense of fear, and I don't think this is very attractive, to tell the truth. But
Probably it does exist, but I'm not sure. I think it's much better to try to keep people here and give them jobs, and we have developed programs for that. Our cooperation is supporting job creation projects, income generation projects, so that people can find jobs here. Obviously, we cannot give a job to everybody, but we do it exactly for that purpose, because I don't think people like to go abroad if they like to go shopping, maybe like you said, but or for holiday. But I think people fundamentally want to live where they were born and where their family is, where their roots are, and so why there visa is. then? Well, you know, you have to see that also, as far as Switzerland is concerned, we are a small country, although a little bit bigger than Kosovo, but we have 7 million inhabitants, of which 20% are foreigners. You know, 1 person of 5 that you see on the street are foreigners. And this creates, obviously, a certain social pressure, and it also activates some xenophobic movements. So if we had a non-controlled immigration, then we might give a lot of wind, let's say, for the xenophobic parties or movements, and then we would have probably to close Switzerland completely. So I think the Swiss government has adopted, in that sense, a pragmatic position to control immigration, to see to it that it remains within, let's say, a reasonable amount, so that you don't increase any hostile or xenophobic reactions towards foreigners. A s'është krejt rastit e fundit që të ka ndodhur terrorizmit, a na bin hise një farë mënyrë edhe ne, siç janë bombat në Londër, problemet në Paris, bombat në Spanjë, ç'është ndikojnë këto thjesht që këto shtete thjesht ta bëjmë më të vështirë apo më të lehtë që njerëzit nga ne të shkojmë atje? Po Jeta, është shumë problem perceptimi ndaj Evropës, sepse ne kemi të bëjmë këtu me një vend, me një organizatë supranacionale ku e ardhmja e Kosovës përket aty, do thotë në BE, derisa perceptimi çka Evropa ose çka Bashkimi Evropian i ofron qytetarëve të Kosovës me regjimin e vizave i cili është aktual, po e krijon imazhin negativ të qytetarë sepse janë të frustruar nga gjithë ato maltretime psiqike që i pam në televizor. Dhe kjo e zbeh edhe mundësinë, edhe ato po ata në Evropë thonë edhe na jemi të frustruar për çka po bojnë këta të hujt në shtetet tona. Është e vërtetë, për shembull unë kam pas rastin me udhëtu me Eurostar nga Brukseli përmes Parisit në Londër, dhe është një tren ku aty hyn diku 2-3 mijë udhëtar, edhe nga 2-3 mijë udhëtar jo rastësisht ndalem unë. Do me thonë, vetëm se dukem pak më zeshkan se pjesa tjetër e trenit. Do thotë, është një farë perceptimi i kontrollit, edhe kjo duhet shumë me kujdes të menaxhohet për territorin e Ballkanit, sepse jemi Evropë juglindore, edhe perceptimi i qytetarëve ndaj Evropës ku i përkasin duhet të ndryshoj, sepse vetë Evropa me politikën e vet drejtuar Ballkanit perëndimor e ka qasjen e zbutjes të nacionalizmit ekstrem, edhe tolerancës, edhe fetare, edhe religjioze, edhe për atë arsye shumë e rëndësishme. Do thotë kjo është një fenomen aktual. Por në anën tjetër është një kontradikt që nga samiti i Selanikut, ku është ofruar perspektiva evropiane vendeve Ballkanit perëndimor, aty është hapur perspektiva e hapjes së programeve të komunitetit, për shembull të shkëmbimit të studentëve, Erasmus, Exchange, do me thonë, edhe për pas tyre, por për me qenë në gjendje për me implementu këto programe duhet me u bë liberalizimi ose lehtësimi i vizave. Për shembull studentët, edhe pse nuk është tash edhe aq e vështirë që të pranohen në universitete, të udhtojnë e tjera, por megjithatë kërkohen shumë dokumentacion, shumë garancione, shumë do thotë dokumentacion. Ti ke qenë student që ke shkuar jashtë, ke pas probleme thjesht me dokumentacion? Unë nuk kam pas probleme me marr vizën personalisht, por është e mundimshme ajo periudha, sepse për shembull nëse ti ftohesh nga një konferencë panevropiane, po them, edhe viza të jipet vetëm për ato data ku ti udhton, ndërsa nëse ti dëshiron me vazhdu me lobu, do thotë për interesa edhe të organizatës tënde, edhe të Kosovës, edhe të çfarë do pune që bën. Edhe për çep, për shembull shkon në Amsterdam dhe dëshiron me vazhdu edhe një javë në Bruksel apo në Paris, nuk është e mundshme sepse ty të jipet viza vetëm në kuadër të atyre ditëve. Edhe kjo është e tmerrshme për arsye se ata njerëz të cilët kanë potencial, kanë kapacitet, do thotë me i mbrojt interesat, me qenë komplementar me
me aktivitetet e qeverisë. Për shembull, javën e ardhshme është një debat publik në Parlamentin Evropian dhe ne jemi të ftuar mu për viza, do thotë është kodi i ri për viza, do debatohet në parlament. Është dëgjim publik ku ne jemi të ftuar dhe për shkak se kemi marrë ftesën vonë, është e pamundur do thotë me arrit me kohë me marr pjesë aty ku do ta parashtronim do thotë interesin ton, ku do të ishim të zëshëm do thotë për interesin e Kosovës. Mr. Kuber, don't you have some fast procedures for such cases like that, for example? Unfortunately, the time frame is 7 days, which is the minimum procedure necessary for processing it. That is due to the fact that the visas we are issuing are Schengen visas, that the data of each applicant needs to be processed by all Schengen member states. It needs to go through the procedure by all Schengen member states, and it cannot be any time shorter than 7 days. The only very few exceptions we have are for urgent medical cases. So if one needs to go to a very urgent medical operation, then it can be done shorter. Doesn't this restriction basically incite illegal travel then? I don't think so. It is just a necessary time frame that we have to have in order to check each applicant on a Schengen-wide basis. Why isn't, I would ask you the same question, why wouldn't someone risk buying a visa if you can live very wealthily on social benefit in Germany, right? You can go there and you'll have a better life than in Kosovo, even if you're not doing anything. Of course, everybody who is in Germany who does not have money at all, he is entitled to social benefits just in order to feed himself, house himself, get heating, and so on. And of course, that is one of the reasons, of course, why in the visa application procedure we do ask, do you have sufficient funds to travel to Germany, to feed yourself in Germany, and also to return to Germany? Because it's a very clear thing. I think that one of the reasons for the visa procedure is to control the travel of those people who just cannot afford a trip abroad and would then live off social benefits in Germany. Në rënd çka është përvoja jote, jo vetëm si përfaqësuesi i qeverisë, po si student me marrje të vizave, sa je maltretu? Shumë, unë më ka ndodhur me marr 10 viza dhe koha e shpenzuar në para dyrëve të ambasadës është kogja e gjatë. Gjithashtu pagesat për student nuk ka qenë shumë e këndshme për një student mi pagu 30-50 euro me shku në përpara ka qenë edhe me problemi marr shumë zyre që tash i japin Prishtinë, atëherë nuk i kanë japin Prishtinë, dashur me shku në vendet rajoni deri në Vjenë, ndodh për shembull nëse do të marr vizë kanadeze do të më shku në Vjenë me marr. Është përvojë shumë e pakëndshme procesi i vizave, procesi i marrjes vizave. Po qysh në vitin 99-2000 ka pas një iniciativë të studentëve që studionin jashtë në atë kohë për lobim në Unionin Evropian dhe individualisht në Shtetet e Bashkimit Evropian që Kosova të futet në listën e bardhë të shteteve Schengen edhe ka pas edhe iniciativat më ashme, ka iniciativa. Më thonë, në Schengen, shtetet që janë listën e bardhë, që nuk janë Bashkim Evropian, nuk janë pjesë e Schengenit, po që nuk u kërkohet vizë. Është listën e bardhë. Shtetet që janë listën e Kush shtetet është në listë bardhë? Bullgaria, Rumania janë shtetet e zhvilluara kryesisht janë në listën e bardhë, edhe pastaj janë në listën e zezë janë shtetet prej cilave kërkohet që të aplikohet dhe të ndiqet procedura për marrjen e vizës. Këto iniciativa janë... A ka listë bëjhind diku në mes? Kjo që ka pëndodhë tash me procesin e liberalizimit pjesëshëm të vizave, kjo është një farë mes të bardhës e të zezës që do të bëhet për student, për biznesmen, për grupe shoqërore cilat për neve janë shumë të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e Kosovës. Ne duhet të dërgojmë sa më shumë njerëz që të studiojnë jashtë, që të socializohen me qytetarët Bashkimit Evropian, që ne kur të hyjmë në Bashkim Evropian të jemi në të njëjtin nivel. Jo, për shembull, për neve kishte qenë shok nëse hyjmë Bashkimin Evropian edhe na hiqen vizat atë ditë kur hyjmë Bashkimin Evropian. Ne presim që vizat na hiqen shumë shpejt, shumë para hyrjes në Bashkimin Evropian.
Desha me shtu diçka, do thotë Serbia ka bën një hulumtim, edhe ka ndalë me sondazh që 70% e trive të Serbisë nuk ka hyrë asnjëherë në Bashkimin Evropian. Edhe kjo shifër përmenet gjithka. Edhe është e vërtet, edhe Parlamenti Evropian pasi është meru nga këto shifra, ka marrë një iniciativë do thotë me qenë më të zëshëm dhe janë bërë një grup të eurodeputetëve të cilët lobojnë do thotë për liberalizimin e vizave në krye me Doris Pack, Gisela Kallenbach e tjerë. Do thotë edhe ne duhet ndoshta shumë seriozisht të konsiderojmë ta bëjmë një sondazh se sa nga trit kosovar kanë pas mundësi të studiojnë. Mirë, kush e ka bërë këtë sondazh Serbi? Po më intereson iniciativa e kujt ka qenë sepse është një fushat efektive. Gjithë evropian tash e përmenin këtë shifër. Kush e ka bërë? Kush e ka qenë shoqëria civile, me siguri. Edhe në rastin e Bullgarisë për shembull është interesant sepse ne kemi shumë studentë edhe që studiojnë në Turqi, edhe tash me hyrjen e Bullgarisë në Bashkimin Evropian atyre ju shtohen kostot e studimeve që nuk kupton se përpos që duhet aplikuar për viza bullgare, edhe për me bë atë nëse edhe këtu është tash anomalia kosovare, sepse kemi dy lloj pasaporta, kemi pasaporta ish jugoslave dhe nëse e ke pasaportën ish jugoslave duhet shkosh në Nish, Beograd apo Podgorica, nëse e ke UNMIK atë shkon në Shkup e merr. Po kjo gjithsesi shton shpenzimet e studimit për student kosovar, sepse nuk mund të kalojnë territorin e Bullgarisë të shkojnë në Istanbul, Izmir, Ankara, kudo që studiojnë. Derisa është bërë një hulumtim do thotë për vetë studentëve dhe unë me ata që kam biseduar dhe i kam tafër, domethënë kanë biseduar sepse është më e logjikshme të udhtohet me aeroplan sesa të aplikohet do thotë për një vizë bullgare dhe të maltretohet, edhe zgjedhin do thotë alternativën e dytë. Edhe kjo është shumë e rrezikshme, sidomos në rastet kur ju refuzohen viza për studentë të cilët janë do thotë në Evropë. E dim se ka studentë që studiojnë edhe në vendet islamike si Siri, Egjipt e tjerë, do thotë ka një fluks të madh të studentëve të cilët do thotë po e marrin një kahje tjetër që asesi nuk guxojmë t'ja lejojmë vetes si kosovar me një të ardhme evropiane, do thotë. Mr. Kolev, only until recently Bulgarians needed to take visa, for example, to go to Germany, and now you are imposing visas on your neighbors. How do you feel about that? Is this fair? Проблем со студенти е бил пошто се е десила велика гужва о амбасаде. Ако не е била гужба, нема никакви проблеми за студенти. Значи разлог да се добие разлог да се добие за годину дана виза за студент кој штудира од Турска е да има студентска карта, да он е принет редовен студент од Турска и Бугарска му дае за годину дана транзитна виза кроз Бугарска. How long do you wait in your embassy in Skopje? How long do you wait? За да добие други студент кој му треба виза из овде кој штудира од Бугарска, едини разлог е да има писмо од универзитет, Амерички универзитет у Благоевград, у Русе или место где он штудира у Софија и он добие за годину дана мултивиза Д. Не е било никакви проблеми до сада да добијат студенти визе, увек се добиели, али сада се е десило то да свие требало да имат визе и у Србија, и у Црна Гора, и у Македонија. So can you handle all these requests? Кад се реши проблем да имамо овде визно бюро, тада нече да буде никакав проблем за студенти. When it is. When is it going to be? When would you want it and expect it to be, approximately? 3 месеца. Ја мислим, после 3-4 месеца Бугарска веќе озмила политичка одлука, сада е техничко питање да се наđe снага радна и штаф и бюджет, кој не е баш тако тешко, кад е узмела веќе одлука влада, и ја верувам да биче брло скоро. А кад то се деси да буде ту, нече да буде никакви проблеми. Пошто проблем е због то што се е десило од 1. јануар 2007 година, због наше членство во Европска унија и да требало да увеземо визе за сви. Иначе Бугарска не прави никакви проблеми за студенти и до сада не е било ни еден проблем за студенти. How long does a student wait? Do you know? To get your visa? За годину дана мултивиза кошта 70 евро. And how long do they wait in the embassy to get it? Не мога да ви кажем тачно, но отприлике не е то проблем. Проблем е бил због овие гужве кои се десили на амбасади. Mr. Finally, if you have one message for people who are desperate for visas for Switzerland, what would that be? I mean, what's the final message you would like to give them?
Well, the message is to come for the appointment, to get the information sheets, to read what they need to do to apply, and they come and apply and they will get a visa. And should they believe all the people that we saw offering help and showing your flags of your country outside your office? No. No, the only people that they have to believe are the people inside our premises, behind our counters. These are the only people who give information and that they can count on, and which are the real information. Same for you, Ms. Kubert. Any final message? Yes, I can underline that, and I must also say on a more general basis that I'm fully aware of the difficulty this whole procedure poses for many applicants. One thing, I would like to say two things. First is these are Schengen visas. Our procedure is not an invention of the German office, not an invention of the German government. These are Schengen-wide principles which we have to apply. You didn't open an office specifically to refuse visas, did you? No, on the contrary, we would like to serve people here in Kosovo. We would like to serve the people in Kosovo with our visa section. On the long run, I really look forward to the day when the visa regime will be abolished altogether for all the countries of the region, including, of course, Kosovo. But, of course, on the way to this point, many questions must be fulfilled, not only the status, but, of course, also, and that cannot be emphasized enough, the economic development of Kosovo. Because once Kosovo develops economically, of course, and the economic footing equals more that of other European countries, then of course automatically the visa requirement will vanish into nothing. Thank you all for taking part. Ju falenderoj për gjithë juve që mund të udhtoni, ju dëshirojmë rrugë të mbarë dhe për tjerët na rrini me ne deri pas pakut premtën e ardhshme dhe ata që dojnë na shkruani në info@jetankosov.com. Deri atëherë natën e mirë për sonte. Kosova në Amerikë. Good afternoon. Excuse me, can I bother you for a second? From which country do you come from? Excuse me, can I take a moment of your time? Not the moment, I'm sorry, I've got a meeting now. Excuse me, I'm sorry to bother you too. I'm just wondering if you guys have obtained your new visas. I'm wondering if you guys have obtained the new visas. What visa? Do you have you obtained the visa, the Kosovar visa yet? I'm wondering if you've obtained the new visa for Kosovo? No. I am international, I work for the UN. We don't need visas, but thank you very much. I appreciate it. I'm actually from the new Department of Immigration and Homeland Security here in Kosovo. I'm not sure if you guys are informed, but a new law has been enacted that requires all foreign nationals to obtain a visa. Basically, all countries who require visas for Kosovar citizens now are required to obtain visas for here, except for USA, of course. Why not? You know, shocked, not can be mitched. They're our friends, the Americans. Except Americans, of course, to obtain a visa. Except Americans, of course. I don't need a visa, I'm from the States. You're from the States? Yeah. All right. Enjoy your stay, sir. Yeah, no problem. Our pleasure to have you. All right. This is the legal framework behind it. It's in this language? Because then you can keep it, I cannot read that. Pas din shqipti? Yeah, shqipti. Here's the new law. Për botimin e teksteve shkollor, mjeteve mëmësor, lekturës shkollore dhe dokumentacion pedagogjik. For visas. The new law on visas. I'll take a look at it. You can't keep it because it's on my only copy, but okay. Since it's a retroactive law, I've been appointed as the new temporary retroactive Immigration Identification and Verification Commissioner. Okay. Great, thank you. It's a very simple application process. A visa for myself? Yeah, for you. Yes, it's a visitor's visa. Well, I mean, there are all kinds of visas you can apply for. Well, what do I need it for? Well, does a Kosovar need a visa for Holland? I think yes, I need, yeah. So now Dutch need visas for Kosovo. Are you here on work or holidays? I cannot disclose that because I don't know who you are. Have you ever been convicted of a felony? Are you shitting me?
Have you ever been involved in acts of terrorism, genocide, or war crimes? No. No, okay. No, I don't want to be asked all this, thank you very much. Have you ever been part of a terrorist action, genocide, or war crimes before? No, okay. Have you ever been involved in the starvation of fish? No. The process is very simple. It only costs 36 euros for a short stay visa. The fee is 36 euros. You can pay at the bank or you can just pay me privately. Don't piss me off. You can take it up with our administration and then I think that would probably be the best route. The UNMIK administration? Yeah. I mean, of course, we've done the whole legal process in coordination with UNMIK. Great. I mean, we don't do anything without them approving it. Great. I work in the Department of Immigration and Homeland Security. This is our surveillance camera. That's just one of our simple checks. We keep all foreign nationals in the video archive for your own safety. This is our surveillance. This is a surveillance camera. The camera is our surveillance tool. It's what we have to have that. Yeah, we gotta talk to you. If you could just put your finger on this, we're just getting fingerprints. This is for your own safety. What? Put your fingerprints on my fingerprint monitor. I just need to get your fingerprints and a hair sample. No. Yeah, there you go. Okay, good. And you can look into this. Ceshtja. Thank you. Here you go. Here's the passport application form, the visa application form. It's my visa? Yes, for your visa here, sir. Have you ever been in prison before? Been in the jail? For no, crimes? no, Crimes. no. No jail, huh? No jail. Okay. Could I have you put your finger on this? What? Just your fingerprint like this? Yes. Yeah. Great. And just a small retina check. Just look into this. Yeah, keep your eyes straight on me. Great, wonderful, thank you. And I need to have a small specimen of your hair, please. Could you give me one hair? Just one hair, just give me one piece of hair. Yeah, for DNA. Oh. Let's see. Oh, great. Great, thank you. We'll keep that for the lab tests. Yeah, now if you just thank you. You can pay the visa charges in the bank, to the bank, 36 euros. To the bank, or you can just give it straight to me. I don't know. What do you want? For your visa, we'll need 36 euros, please. How many? 36. 36 euros. 36? Yes. Euro? Yeah. 36 euros. Yes, really? Yeah, for the visa, yeah. It's normal? It's very normal.